Hello everyone, welcome to Nursing Facts. Today's topic is electrocardiography, that is ECG. So, it is a process of producing electrical activity of heart using electrodes. So, electrocardiophonograph, that is also called phonocardiogram, recording heart sounds. Okay. ஸோ ஹூ இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் இசிஜி மீன்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா வில்லியம் இந்தோவன், இவர் தான் வந்து ஃபவுண்டர். ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க, எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க. ஸோ இதோட ஸ்பீட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் இசிஜி வந்து பர் செகண்டுக்கு 25 mm வந்து பர் செகண்ட் வந்து ஸ்பீட் இருக்கும். ஸோ இப்போ லெட்ஸ்னு பார்க்கும்போது இந்த 3 லெட்ஸும் இந்தோவன் ட்ரையாங்கல் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லிம்லெட்ஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் பைபோலார் லெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 1 2 3. ஸோ தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் செஸ்ட்லெட்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். V1 V2 V3 V4 V5 V6. ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் யூனிபோலார் லெட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் augmented lead, that is augmented vector right, augmented vector left, augmented vector foot. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஓவரால் வியூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நார்மல் இசிஜி வேவ் தான். ஸோ திஸ் இஸ் P வேவ், திஸ் இஸ் QRS, தட் இஸ் QRX காம்ப்ளெக்ஸ். தென் இது பார்த்திங்கன்னா T வேவ் அண்ட் ஃபைனலி U வேவ். ஓகே, திஸ் இஸ் அ நார்மல் இசிஜி வேவ். ஓகே, இப்போ வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா Pக்கும் PR, இது கீழே இருக்கிறது PR இன்டர்வல். ஸோ இது வந்து PR செக்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து QRX காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் S22 செக்மெண்ட். ஸோ மேலே இருக்கிறதுலாம் செக்மெண்ட், கீழே இருக்கிறது ST இன்டர்வல். ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாத்த விட அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா ஸோ QT இன்டர்வலும் ST இன்டர்வல் தான் ரொம்ப அதிகம் சொல்லுவாங்க. ஸோ லார்ஜஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா QT இன்டர்வல். ஸோ இப்போ ஒன்று Pக்கும் எவ்வளோ பாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்தராக பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து நான் ரஃப் டயக்ராம் மாதிரி போட்டிருக்கேன். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கிராஃப் பேப்பர் வந்து கிராஃப் பேப்பரில் இருக்கோம்ல, அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். அதில் 1 ஸ்மால் பாக்ஸ், தட் இஸ் ஸ்மால் ஸ்கொயர், இஸ் ஈக்குவல் டு 0.04 செகண்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. இது நீங்கள் பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் ஃபர்தருக்கான P வேவ் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ், QRS காம்ப்ளெக்ஸ் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்தராக டிட்டர்மின் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போனா ஒரு பெரிய பிக் பாக்ஸில் 5 ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்மால் பாக்ஸ் வச்சு இன்ட்டு 5 மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணோன்னா 0.20 செகண்ட்ஸ். திட் இஸ் 5 ஸ்மால் பாக்ஸோட ஸ்பீட். So 1 small box speed is 0.04 seconds. That is 5 small box speed is 0.20 second. That is 0.04 into 5. Okay. So if we ask one big large box like that, ask means 0.20 second, that is speed. Okay. Diameter of one small box is 1 mm. That is 5 small box. We all know 5 mm. It should be noted. So it is very important. Just note it. இது பேஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் ஒன் கொஷின் டெஃபினட்டாக வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் லெட் பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ லெட் 1, லெட் 2, லெட் 3 we previously discussed. ஸோ லெட் 1 எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க? பிட்வீன் ரைட் ஆர்ம் அண்ட் லெஃப்ட் ஆர்ம். ஓகே, லெட் 2 வந்து ரைட் ஆர்ம் ப்ளஸ் லெஃப்ட் லெக். லெட் 3 வந்து லெஃப்ட் ஃபுட் ப்ளஸ் லெஃப்ட் ஆர்ம். ஸோ இது பேஸ் பண்ணி தான் இந்தோவன் ட்ரையாங்கல் மாதிரி ஒன்று வரும். ஸோ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி பாருங்க, ரைட் ஆர்ம் தட் இஸ் லெஃப்ட் ஆர்ம் ப்ளஸ் லெஃப்ட் ஆர்ம்லேருந்து லெஃப்ட் லெக். ஸோ லெஃப்ட் லெக்லேருந்து கீழே லெஃப்ட் ஃபுட் டு லெஃப்ட் ஆர்ம். ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம V1 V2 தட் இஸ் யூனிபோலார் லெட்ஸ் எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணோம் அது வந்து பார்க்கலாம். V1, so right side of the sternum. So that is 4th intercostal space right of the sternum. So V2 is a 4th intercostal space left of the sternum. So V3 வந்து V2க்கும் V4க்கும் மிட்லைனில் இருக்கும். So that is V3 between V2 and V4. Okay. So V4 is the mid clavicular line
that is fifth intercostal space. Okay, then V5 should be is same to V4. Okay, then V6 is the mid axillary line of the left of the sternum. Midpoint armpit oda midpoint la V6 வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து பேசிக். நெக்ஸ்ட் இப்போது கலர் இதில் பார்க்கும்போது கலர் கோடிங் V1 வந்து ரெட் லைட் தான் பண்ணுவாங்க. V2 இஸ் yellow, V3 இஸ் green, V4 இஸ் blue, V5 is orange and V6 is purple. So once again, V1 is red, V2 is yellow, V3 is green, V4 is blue, V5 is orange, V6 is purple. Okay. This and all basic information regarding LEDs. So shall we move to next. Then we come to waves, that is ECG waves. First one we all know P wave. So P wave is also represents a atrium depolarization, that is contraction of the atrium. So this is speed is 0.12 second. How we calculate the P wave second means we all know P wave is a 3 small box contains P wave. So one small box is 0.04. So 3 into 0.04 is equal to 0.12 second. This is a simple calculation. So the constant value we should know is 0.04 and the small boxes counts of the waves. So we already in this P wave we should remember P wave is 3 small box. Then we multiply 0.04. Then next to PR interval. So PR interval we already know conduction from atria to ventricles. Okay. At the same point, this is 3 to 5 small boxes. PR interval is little bit bigger than P wave. So 3 to 5 small box means we should multiply this into 0.04 means we get a 0.12 to 0.20 seconds. Okay. Next QRX complex. We all know it is a ventricular depolarization. This is contraction of the ventricles. So it is QRX complex we all know that is relatively small than P wave. So 1 to 2 small box like that. So we should multiply into 0.04 means we get a 0.08 to 0.10 seconds. This is the speed of the QRX complex. In competitive exams, separately question will be asked. What is the speed of the QRX complex? Like that. So we have to multiply and get the answer. Next we go to ST segment. ST segment is the ventricular depolarization and repolarization. So ST segment is a 2 squares. So 2 squares, 2 small box, so 0.08 second. The same way T wave. T wave is a ventricular repolarization. So T wave is similarly to P wave. 2 to 3 small box. We all know 0.08 to 0.12 seconds. So next is a QT interval. I already said QT interval is the largest distance, largest box. So total duration of it is full of one ECG, total duration of ventricular depolarization and repolarization. So it contains 8 to 10 small box. So that is the speed of ECG is 0.32 to 0.40 seconds. So largest interval of ECG wave is QT interval. We already know. That's all the ECG waves. It should be reminded. Then we move into 6-second strip method to calculate heart rate in ECG. How to calculate the heart rate in ECG? So let's discuss in book. So this is the 6-second strip method to calculate heart rate. If we find an ECG, this method is used to determine heart rate for regular and irregular rhythms. So how we find out regular or irregular rhythms? By the help of QRX complex. Okay. Count the number. If we take one ECG, just 6 seconds, just note it. So we already know 5 small box is 1 second. So likewise we divided it 6 seconds. So then we count the QRX complex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8. We should be multiplied by 10. So 8 into 10 equal to 80 beats per minute. Okay, it is a normal ECG rhythm. Okay, like that we count the heart rate. 6-second strip method to calculate heart rate. Okay, now we discuss what is ECG, then LEDs of the ECG, graph paper, ECG waves, and finally we complete a 6-second strip methods to calculate heart rate. That's all today's topic.
The next further video should be discuss the abnormal rhythms and the management of dysrhythmias. Okay friends, now thank you.